Benjamin. And we all know how that story has led to the point where we are now here in chapter 47, where all the family of Jacob are now in Egypt. Gbogbo wa náà la dẹ̀ wá rí bí ìtàn yìí bó ti ṣe lọ débi tí a fi wá wà ní orí kẹtàdínláàádọ́ta débi pé gbogbo ẹbí wọn pẹ̀lú bàbá ni wọ́n wá wà ní orílẹ̀-èdè Egypt. I have a trick question I want to ask. Wọ́n láwọn ní àwọn ìbéèrè táwọn fẹ́ bi wá léèrè. How many of Jacob's family left Canaan to come to Egypt? Wọ́n ní mọ̀lẹ́bí Jacob mélòó ló fi orílẹ̀-èdè Kénáánì sílẹ̀ tó wá sí Egypt? How many? No. You're almost there, but how many? Well, nobody's really going to 72. It's not 70, that's the trick there. The total number after they got to Egypt Nígbà tí wọ́n dé orílẹ̀-èdè Egypt, gbogbo wọn lápapọ̀ were 70. gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́ 70. But the total number that left Canaan Iye àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fi orílẹ̀-èdè Kénáánì sílẹ̀ for Egypt lọ sí Egypt were not 70. wọ́n ṣe 70. Sister, yeah? Should we check it? Ṣé ká yẹ̀ wò ìlú? They were actually 66. Wọ́n ní mẹ́rìndínláàádọ́rin. I don't know. They were actually 66. Mẹ́rìndínláàádọ́rin. It was 66 that left Canaan for Egypt. Àwọn mẹ́rìndínláàádọ́rin ni wọ́n fi orílẹ̀-èdè Kénáánì sílẹ̀ wá sí Egypt. Look at Genesis 46 verse 26. Wọ́n ní kẹ́jẹ́ ká wo Genesis orí kẹrìndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. You will find the number there. Ẹ máa bá iye yìí níbẹ̀. Have we seen it? Ṣáàtìrí. All the persons belonging to Jacob who came into Egypt, who were his own descendants, not including Jacob's sons, wives, were 66 persons in all. Wọ́n ní gbogbo wọn jẹ́ mẹ́rìndínláàádọ́rin. And the sons of Joseph who were born to him in Egypt were 2. Ọmọ Jósẹ́fù tí a bí ní Egypt, àwọn náà jẹ́ méjì. Then all the persons of the house of Jacob who came into Egypt were 70. Gbogbo àwọn tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí Jákọ́bù tí wọ́n wá sí orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n jẹ́ 70. So it is when you had that you arrive at that number 70. Tàbá ro ọmọ Jósẹ́fù méjì pẹ̀lú Jósẹ́fù àti Jákọ́bù la máa wá pé 70 àwọn apẹsẹ. So brethren, this is the story so far. Ẹ̀yin ará, bí ìtàn yìí ti ṣe lọ lélẹ̀. Now, Báyìí, the question I want to ask us is this. ìbéèrè tá a fẹ́ bira wa lélẹ̀. What have we learned about God from all of these stories, from chapter 1 down to chapter 47 that Kí we wá are ní in right now? ẹ̀kọ́ tí a kọ́ láti ìwé Genesis orí kìíní títí dé orí kẹtàdínláàádọ́ta ibi tá a wà? Anybody? Ìjà rí ẹni. Yes, please. The first on my list is that in each generation there will always be somebody that God will use in that generation. Wọ́n ní nínú onírúurú ohun àkọ́kọ́ táwọn máa kọ́kọ́ mẹ́nu nínú àwọn ìwé eléyìí tá a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀. What do we learn about God? Kí la kọ́ nípa Ọlọ́run? Ọwọ́ wà lókè o. Yes, sir. I want to go back a little to the period of Noah. Mo láwọn fẹ́ padà sẹ́yìn nípa ìgbé ayé ìran Noah. Studying about God, one will find that salvation is by grace. It is not actually by what a man has done or obligation on the part of God to do for
anybody anything, but just by sheer grace. So God So God is a gracious God. is a gracious God. Thank you. Ẹ̀túra yín Yorùbá. Wọlé. Pé tá a bá sọ̀rọ̀ pa níwà pé ìgbàlà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ó wá ó jẹ́ orí ọ̀fẹ́ téèyàn lè gbà kò ń ṣe ìdálé lórí iṣẹ́ téèyàn ti ṣe àbí ohun téèyàn ti ṣe fún Ọlọ́run àti pé Ọlọ́run tó wá jẹ́ ìyàn gbèsè tó gbúdọ̀ san fún un ṣùgbọ́n àwọn orí ọ̀fẹ́ tó parí ẹ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run aláàánú. Olórí ọ̀fẹ́. Yes, thank you. What else do we learn? Sure. Yes, sir. Okay. My own take in this book of Genesis that in the life of Joseph, because I'm very, very interested in that episode of Joseph in the book of Genesis. Ó dá lérí ìtàn Joseph nínú ìwé Genesis. Because if we view all the trials, temptations that Joseph faced, Tá a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdojúkọ wàhálà lásìkò tí Joseph tó dojúkọ mẹ́. and God has a purpose for it. Ọlọ́run ní kókó ìdí pàtàkì fún àwọn ìdojúkọ àti wàhálà yìí. Because from all being sold as a slave, Pẹ̀lú bá a ti ṣe tà á gẹ́gẹ́ bí ẹrú find himself in the land of Egypt, tó bára rẹ̀ ní ilẹ̀ Egypt. so after that, he was appointed as a Potiphar's servant. Lẹ́yìn eléyìí tó jẹ́ pé tó bára rẹ̀ nínú ìdílé Pọ́tífà gẹ́gẹ́ bí ẹrúsìn. And he did not stop at that, he faced another temptation, Ibẹ̀ yẹn ò tún dúró, ó tún ní ìdojúkọ bẹ̀. of which the Potiphar wife wanted him to have. Tí Ọlọ́run àyà Pọ́tífà fẹ́ bá dá ọ̀rẹ́. He refused. Pẹ̀lú pé ó kọ̀. You know, women be as they are. Pẹ̀lú Sorry to say, ìwà àwọn obìnrin Yorùbá say kì í take it for lọ́dún. lọ́wọ́ obìnrin. That woman now framed a very big lie against him. Débi pé obìnrin yẹn wá díbọ́n tó parọ́ mọ́. And the king will listen to the Potiphar will listen to his wife. Bó ti wù kó rí, ìyàwó Pọ́tífà náà ni Pọ́tífà máa tẹ́tí He gbọ́. find himself in jail. Ó tún bára rẹ̀ nínú ẹ̀wọ̀n. And with all that, God was with him. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Because he met other inmates in the prison and interpreted dreams for them. Pẹ̀lú bó tún ṣe bá àwọn tó tún jẹ́ àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tó jẹ́ ẹrú àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ Fáráò tí wọ́n lálàá tó dẹ̀ wá túmọ̀ láì fún wọn. In the process, the cupbearer was freed. Pẹ̀lú nǹkan wọ̀nyí tó ti gbé wọ́n yọ̀ǹda agbọ́tí. For some time, the cupbearer forgot to relay Joseph to Pharaoh. Ẹni tó dẹ̀ wá jẹ́ pé ó yẹ kó rántí Jósẹ́fù ó gbàgbé. As God will have it, he made Pharaoh to drink. Pẹ̀lú bí Ọlọ́run ti ṣe máa ṣiṣẹ́ ìyanu rẹ̀, ó tún wá mú kí Fáráò fún ara rẹ̀ gan náà tún wá lálàá. And this dream caused confusion in the mind of Pharaoh. He don't know what to do. Tó dẹ̀ wá jẹ́ pé àlá Fáráò yìí kò sí ọ̀nà tí wọ́n lè gbé gbà níbi pé ìpòrúurú gbọ́kàn gbogbo wọn. All the sorcerers who said did not see solution to it. Gbogbo àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Fáráò gbẹ́kẹ̀lé bí àwọn atú àlá tàbí pé àwọn tó máa pè wọn ní ojúṣe sí. When the cupbearer come to say, there's one man in the prison that knows how to interpret. Kó tó di pé Ọlọ́run tẹ̀sẹ̀ wá fi sí agbọ́tí lọ́kàn tètè wá sọ pé ẹnìkan wà ní ẹ̀wọ̀n ẹni tó jẹ́ pé ó tú àlá fún mi nígbà tí mo wà ní ẹ̀wọ̀n. And Pharaoh said for Joseph and he came out and interpreted the dream. Débi pé wọ́n wá Jósẹ́fù láti inú ẹ̀wọ̀n ó wá sọ́dọ̀ Fáráò ó dẹ̀ wá túmọ̀ láàyè fún Jósẹ́fù fún Fáráò. We say that Egyptians have to prepare for 7 years famine. Tó dẹ̀ wá ṣe lálàyé fún wọn yìí pé àwọn orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n gbọ́dọ̀ gbáradì fún ìyàn ọdún méje. With that interpretation, it was Joseph that now give them the searchlight so that famine will not consume them in that land of Egypt. Pẹ̀lú títú ìgbìmọ̀ ńlá yìí, Joseph ló wá jọ̀nà àbáyọ wípé ọdún méje àkọ́kọ́ ọ̀pọ̀ máa wà
ìgbà tọ́pọ̀ bá wà kí wọ́n máa mọ ọ̀nà tí wọ́n máa gbà. So with that now, Joseph was confirmed with the prime minister of that nation. Àwa sọ Joseph di igbákejì ọba So ní orílẹ̀-èdè. to paraphrase the whole thing, Joseph was used as the person who saved his immediate family. Láti lè sọ ní kúkúrú, Ọlọ́run lò Jósẹ́fù láti lè jẹ́ olùgbàlà àwọn mọ̀lẹ́bí. Because if it is me and you today, you would like to say you will repent because what your immediate brethren. Tó bá ṣe ẹ̀yin àti èmi ní ayé òde òní ni ẹ máa gbẹ̀san ohun tí àwọn arákùnrin lè ṣe sí mi. In that regard, we have to learn forgiveness. Ní ìlànà yìí, oníkúlùkù wa náà a gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ bá ti ṣe ń forí jìn. And Joseph is likened to Jesus Christ himself. Gẹ́gẹ́ náà ni Jósẹ́fù làwa lè fi ṣe àkàwé bí Jésù Kristi. Knowledge I have in that book of Genesis concerning Pẹ̀lú Joseph. wọn bá ìmọ̀ táwọn ní nínú ìwé Genesis bí àwọn ṣe lè sọ ni. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé púpọ̀. Now, from the sufferings of Joseph, like you mentioned, Pẹ̀lú ìjìyà Jósẹ́fù gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mẹ́nubà. and how God was in the picture all through the process. Pẹ̀lú bí Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe fira rẹ̀ hàn nínú ìlànà yìí. What do you think we can say about the nature of God from that experience? Kí ni a wá lè sọ nípa ìṣẹ̀dá Ọlọ́run nípa òbí tí a kà yìí? Bí Ọlọ́run ti ṣe ń pààyàn máa rí. Olúbọ́lọ́ ti ń pààyàn Olórí bí Ọlọ́run ti ṣe ń pààyàn nínú làásìkò tàbí ewu. So we see that God preserves his own people. A rí i pé Ọlọ́run ó pa àwọn èèyàn tirẹ̀ mọ́. No matter what the trial may be, no matter what the challenge you may have to go through may be. Bó ti wù ú pé ìpèníjà wàhálà làásìkò téèyàn ń dojú kọ. Who gave Pharaoh his dreams? Ta lẹni tó fi àlá sí Fáráò lọ́kàn? Ọlọ́run náà ni. Who made the cupbearer remember Joseph? Ta ló wá mú kí agbọ́tí tó ti gbàgbé Jósẹ́fù bí ọdún méjì wá rántí? Ọlọ́run náà ni. So, in all of this, we must learn this about God. Nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, a gbọ́dọ̀ máa kẹ́kọ̀ọ́ That we nǹkan wọ̀nyí should nípa Ọlọ́run. we should never think God has forgotten us when we are going through challenges in life. Kí oníkúlùkù wa má ṣe ríra wa wípé Ọlọ́run ti gbàgbé wa nígbà tá a bá ní ìdojúkọ tàbí ìpèníjà. But we should trust his plan and trust his timing. Kí oníkúlùkù wa ká ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ìlànà rẹ̀ àti àkókò rẹ̀. Thank you Ẹ for ṣé that. púpọ̀. Let me take one more before we move on from that. What do we learn about God from the stories we have had so far in Genesis? Ẹ jẹ́ ká tó kẹ́kọ̀ọ́ kan sí. Nípa Ọlọ́run, about God. Owó àkọ́kọ́ ni pé Ọlọ́run tó lẹ́yìn gbogbo nǹkan tó máa wí ìpínlẹ̀. Thank you. Chapter 1.
ọ̀nà àkọ́kọ́ inú àṣẹ. Gbogbo ìgbà láti dé ìgbẹ́ ó yìí ká ń bọ̀ sí ti lọ́gbà ìṣòro ọlọ́run ẹ̀ láti pé ìjọba ìgbà ayẹyẹ láti sí ṣe lókè ọ̀nà àbájọ sílẹ̀ máa ń lo ìgbàgbé ìgbàgbọ́ náà àbáyọ. Ìjọba tó ń bá ìṣubú ìdílé kan ilé ìgbẹ́ ìgbà ayé lẹ́yìn ìgbà tí ayé ìgbẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ torí kó kọ́ ìsìn ọlọ́run ní bíbọ̀ dé Jésù ló máa ń lo ìlú padà sí ló ti sọ pé ọmọ Éfà yìí àbí ara ìjà Éfà ló máa ìyẹn máa sọ pé ó máa tẹ ìdí ẹ̀ mọ́lẹ̀ láti lọ sí ìlú ọ́fíìsì tó ti pa bẹ́ẹ̀ nígbà tí ayé tó bẹ̀rẹ̀ èèwọ̀ gbogbo ọgbà ní àwa yìí máa ń ta ko ọ̀nà ọlọ́run ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó ní àmì ìlú ọlọ́run tó wọ́n ní àyè bẹ́ẹ̀ pé bá a ṣe máa ní ká máa ti ká máa lè ká máa bá ní ká máa tẹ̀síwájú láti fẹ́ ìwọlé àwọn ènìyàn pé àwọn ìfẹ́ ṣètò àwọn wà ní láti kọ́ ní ọlọ́run nígbà tó jẹ́ pé ìwà fi yàtọ̀ sí ayé mi tá a bá ti wo gbogbo ìwé yàtọ̀ sí ayé mi nǹkan tí mò ń sọ lẹ́yìn náà ń sọ làwọn náà ń sọ ìtumọ̀ ló ṣe kíkù lọ́yọ̀tọ̀ ẹ̀wọ̀n bá tó bá tó wà nílẹ̀ tó bá ti rẹ̀ nílẹ̀ ń lo àwọn ọ̀gá ẹ̀ tó bá ti káyọ̀ ìpàdé tọ́nà wà débi wọ́n kọ́ sábà bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀ ìgbẹ́jú. You are already telling the entire, Genesis story again. But you. Sir, thank you. You have tried. You have done a lot. The question is what we learn about God from Genesis. And one key thing that you mentioned is the fact that before God made man, he had already created everything that man would ever need. But I want to stretch that comment a little bit further. Because in the narration you are building, I want us to take our minds back to even before creation. All the plans that we see unfolding from, Noah to Abraham, to Isaac, to Jacob, to Joseph. Do you know that God had a plan even before creating the world? So we learn about God that God always has a plan. And there is nothing man can do that will change the plan of God. Nothing. The only thing is we can remove ourselves from God's plan.
oníkúlùkù wa la lè jí gbéra wa kó lọ́dọ̀ ètò Ọlọ́run. But that plan will proceed according to his will. Ètò yìí tàbí ìlànà yìí ó máa wá sí ìmúṣẹ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. So I want each one of us to keep in mind these lessons, these points we have raised about God. A fẹ́ kí oníkúlùkù wa ká fi àwọn nǹkan wọ̀nyí sọ́kàn, àwọn kókó tí a ti mẹ́nubà nípa Ọlọ́run. Because the quality of life we live will depend on our knowledge of God, how much we know about God. Nítorí pé bí ìpele ìgbé ayé tí oníkúlùkù wa bá gbé, òun ló máa ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ tí oníkúlùkù wa ní pẹ̀lú Ọlọ́run. And it is when you know God that you can begin to develop love for Him. Torí pé ìgbà tí a bá nífẹ̀ẹ́ When we know God, nígbà tí a bá mọ Ọlọ́run, we'll be able to have love for la Him. tó máa wá ní ìfẹ́ fún Ọlọ́run. Without that knowledge, Láì ní ìmọ̀, we will just be jumping into conclusions and making assumptions about who God is. a kàn máa jálu nǹkan tó jẹ́ pé oníkúlùkù wa ta gbèrò nípa Ọlọ́run. Part of what we have learned Lára ohun tó jẹ́ pé a ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ is that God has a plan for man's enjoyment. sí pé Ọlọ́run ó ní ìlànà fún kí ọmọ ènìyàn kó gbádùn. And that plan, we have been drawing some lessons from chapter 47 concerning it. Òun náà la rẹ̀ ti kó mú ẹ̀kọ́ jáde bẹ̀rẹ̀ láti ìgbádùn nípa lórí Genesis orí kẹtàdínláàádọ́ta. We have seen how Pharaoh met the family of Joseph. A ti rí bí Fáráò bó ti ṣe ṣalábàápàdé àwọn ẹbí Jósẹ́fù. We have seen how they were settled in Goshen. A ti rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe gbilẹ̀ ní Góṣẹ́nì. We have seen how Joseph governed the entire land of Egypt, A rí gẹ́gẹ́ bí Jósẹ́fù bó ti ṣe ìṣàkóso ilẹ̀ Íjíbítì. so that they surrendered everything to him, and in exchange, he became a good governor to them. Débi pé wọ́n ń jọ̀wọ́ ohun tí wọ́n ní fún un láti lè ṣe ìṣípàsípààrọ̀ ohun tí wọ́n ní nípa kó gbé ohun tí wọ́n ní wá kó náà fún wọn lóúnjẹ. And we saw a taxation system that is set up that was fair to everyone. A dẹ̀ rí pé bí owó orí tàbí owó ọ̀yà eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n gbé kalẹ̀ tó dẹ̀ ṣe déédéé. And we saw that while there was famine in the land, the people of God were prospering and multiplying in the land of Goshen. A rí bí ìyàn ti ṣe ń mú ní ilẹ̀ Íjíbítì, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ tọlọ́run tí wọ́n ń gbádùn pẹ̀lú ilẹ̀ ọlọ́ràá níbi tí wọ́n fi wọ́n sí ní Góṣẹ́nì. And Brother Daniel mentioned earlier that, what we've already learned about how Joseph was a sort of antitype of Christ in the New Testament. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni arákùnrin Daniel ti ṣe bá wa sọ wípé bí Joseph ti ṣe jẹ́ ní orílẹ̀-èdè Íjíbítì, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà làwa náà jẹ́ ní ayé òde bí ní ìrántí Jésù bí Jésù ṣe jẹ́ náà ní ìgbà tí Kristẹni májẹ̀mú tuntun ti wá báyìí. And we are looking at the story to see 10 ways you and I can enjoy our lives as Christians today. Ìdí nìyí láti wá fi ìlànà mẹ́wàá ilé tí oníkúlùkù wa náà lè gbádùn ìgbé ayé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi. If the children of Israel in a hostile country like Egypt could enjoy their lives and multiply, at least as at this time in Genesis chapter 47, then what are some things you and I also need to learn so that we can enjoy the Christian life? Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n bá lè jẹ̀gbádùn pẹ̀lú bí ìyàn ti ṣe mú tó ní ilẹ̀ Íjíbítì tí Ọlọ́run dẹ̀ yàn wọ́n láàyò táwọn dẹ̀ gbádùn ní Góṣẹ́nì pẹ̀lú ìdojúkọ tàbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àná rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báyìí, a rí pé ó tọ́ fún àwa náà gẹ́gẹ́ bí atẹ̀lé Kristi kí àwa náà lè jẹ́ àwọn ìgbádùn. And we say for that to happen, Fún eléyìí láti lè ṣẹlẹ̀, we need to dwell in God's grace. oníkúlùkù wa náà la gbọ́dọ̀ di oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mú. We have to understand the concept of God's grace. Oníkúlùkù wa la gbọ́dọ̀ mọ ìtumọ̀ ohun tí a ń pè ní oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. It is when we receive from God that which we do not deserve. Nígbà tí oníkúlùkù wa bá ń rí ohun tí oníkúlùkù tí ò tọ́ sí wa tá a bá ń rí ìgbà And the tá a instruction ṣiṣẹ́ fún. and the learning we are getting from Genesis 47 is that Joseph was giving gifts to his brothers
even though they did nothing to deserve the gifts. A rí pé ní orí ìwé Genesis orí kẹtàdínláàádọ́ta yìí, Jósẹ́fù ó ń fún àwọn arákùnrin rẹ̀ ní ẹ̀bùn tó jẹ́ pé kò tọ́ sí wọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún. They were guilty on all charges. Débi pé wọ́n ṣàn bá ìdálẹ́bi pàdé ní onírúurú ọ̀nà. And yet Joseph was gracious to them. Síbẹ̀síbẹ̀ náà, Jósẹ́fù ó ń fi wọ́n ṣe ìṣelógo. You and I need to know that God is gracious to us. Oníkúlùkù wa náà gbọ́dọ̀ lóye pé Ọlọ́run ó ń ṣe ìṣelógo fún wa. It is not just head knowledge, Kì í kàn ṣe pé ká ní ìmọ̀ nìkan. but it should become heart knowledge. It should cause us to love God from the depth of our heart. Ó ní í ṣe pẹ̀lú pé kí oníkúlùkù wa ká túbọ̀ nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run láti inú ọkàn wa wá. Because it has been found that we do not really do things we know as human beings. We do things we love. Nítorí pé kí ni gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kì í ṣe ohun gbogbo tí oníkúlùkù wa mọ̀ là ń ṣe, ṣùgbọ́n a kàn ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé a fẹ́. Exactly. And for a person to be able to do the will of God, that person needs to first love God. Fún oníkúlùkù wa láti lè ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. And you will love God when you realize how much grace He has extended to you. Oníkúlùkù wa máa nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run nígbà tí a bá kọ́kọ́ mọ iyì oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run ti gbà láwọ́ fún wa. At this point in time in the lives of Joseph's brothers, Ní ìgbèdéke ìgbé ayé àwọn arákùnrin Joseph yìí, do you think if any one of them was plotting anything evil against Joseph, he was going to succeed? ǹjẹ́ tí a bá rí ẹnikẹ́ni nínú wọn tó jẹ́ pé ó ní èrò ibi sí Joseph, ṣe lérò pé irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó lè lọ? The way they cooperated against him when he was young, when he was just 17 years old, to sell him, do you think that same plan will succeed at this point? Ṣe lérò wípé bí wọ́n ti ṣe gbèrò pọ̀ nígbà tó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́tàdínlógún tí wọ́n gbèrò pọ̀ pé kí wọ́n tà á, ṣe lérò pé irú ẹ̀ ṣeé ṣe lákòókò yìí? When we abide in the grace of God, Nígbà tí a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, it will help us to do so many wonderful things that God has created us to do in Christ ó Jesus. máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè ṣe ohun ìyanu, ohun tí Ọlọ́run ti fẹ́ ká gbé ṣe nínú ìgbé ayé We Kristi. will be cooperating with Jesus Òní Christ. tí a bá ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Jésù Kristi, We will cooperate with Jesus à á Christ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Jésù and we will Kristi. represent Him well. À á dẹ̀ lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí aṣojú rere rẹ̀ Because His brothers nítorí àwọn arákùnrin, were grateful to Him. nítorí pé kí ni sá? Because they were grateful to Him. Nítorí pé kí ni wọ́n jẹ́ ẹni kíkún, ẹni tó ń lo ìṣelógo fún un. They were grateful. They were appreciating what He Wọ́n had mọ done. rírì ohun tó ti ṣe fáwọn. What He told them to say to Pharaoh was what He said. Ohun tó sọ fún wọn pé kí wọ́n sọ fún Fáráò kò ní wọ́n sọ. I don't know about you, but I was just thinking while I was going through this passage again. Wọ́n láwọn ò mọ̀ nípa tiwa o, ṣùgbọ́n àwọn nígbà táwọn tó ń tún kà àwọn They ṣalábàbà. could have gone to Pharaoh and say, Goshen is not really our thing. What we would really love is for you to give us, food supply and let us go back home and be in our land. Could they not have done that? Ó ṣeé ṣe káwọn náà sọ pé Góṣẹ́nì kì í ṣe ilé àwọn. Nǹkan táwọn kàn fẹ́ látọ̀dọ̀ Fáráò ní pé kó fún àwọn lóúnjẹ láwọn padà sórílẹ̀-èdè àwọn. But it was exactly what Joseph taught them to say that they said before Pharaoh. Ó wá jẹ́ ohun tí Jósẹ́fù ti sọ fún wọn látẹ̀yìnwá, òun náà ni wọ́n sọ fún Fáráò. For them to say that before Pharaoh, Fún wọn láti lè sọ bẹ́ẹ̀ níwájú it means Fáráò. they trusted Joseph. Ó ní ìtumọ̀ sí pé wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Jósẹ́fù. If they were Nigerians, they would have been suspected that, maybe it's a setup, let us think about it very well. Torí adébájọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, á rò lẹ́ẹ̀mejì ò pé ṣèṣe pé wọ́n fẹ́ kó àgbàpá mọ́ra o. Do we trust Jesus Christ? So oníkúlùkù wa náà la ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Jésù Kristi. Do we trust Him enough to follow His instruction? Ṣé a ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ̀ tó láti tẹ̀lé àwọn ìlànà tó ti fi lélẹ̀ Because fún the wa? enjoyment He has prepared for Christians is tied to obedience. Nítorí ìgbádùn tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún àwa Kìrìsìtẹ́nì ó ní ṣe pẹ̀lú pé ká gbọ́ràn. The second way we can enjoy our lives here on earth Ọ̀nà kejì tó dẹ̀ jẹ́ pé a lè gbà gbádùn ìgbé ayé wa lórí ilẹ̀ ìpẹ́. is by acknowledging the fact that this world is not our home. Òun náà ni pé nígbà tí a bá lóye wípé ilé ayé yìí ò ṣe tiwa. Joseph's brothers told Pharaoh that they were sojourners. Àwọn arákùnrin Jósẹ́fù wọ́n jẹ́ kí Fáráò mọ̀ pé arìnrìn-àjò làwọn.
And the Bible tells us Bíbélì dẹ̀ ṣe lálàyé fún wa. in 1 Peter 1:17 Nínú ìwé Pétérù kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. that we are in a time of exile. Wípé a wà ní ìgbà tó jẹ́ pé a wà ní ìgbèkùn No. tàbí arìnrìn àjò. Yes, and we must conduct ourselves with fear. A lè gbọ́dọ̀ máa gbégbé ayé ìbẹ̀rù. That fear is fear of God, oh. Ìbẹ̀rù tá ń sọ nípa yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run. And the fear of God will prevent us from fearing man. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run á lè máa mú pé kí oníkúlùkù wa ká má bẹ̀rù yìí. We will be able to please God rather than man. À á máa ní ìgbẹ́kẹ̀lé láti lè bẹ̀rù Ọlọ́run ju ènìyàn lọ. Because this world is not our home. Nítorí pé ilé ayé yìí kì í ṣe tiwa. Do you know that many times we do some things and refuse to say some things we are supposed to say because we are afraid of offending man? Ǹjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣé àríra wa pé ohun tó yẹ ká sọ tó jẹ́ lòtítọ́ tó dẹ̀ máa wúlò fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa bẹ̀rù tá à ní lè sọ torí bá ń bẹ̀rù yìí. Let us not be afraid of man. Ẹ má sì jẹ́ ká bẹ̀rù ènìyàn. Let us fear only God. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan la máa bẹ̀rù. That is how we can enjoy Christianity. Irú ọ̀nà báyìí la lè gbà gbádùn ẹ̀sìn Kristi. The third thing we see from this chapter Ó kẹta tá a tún rí nínú ẹsẹ̀ yìí lélẹ̀. is that the Israelites were together in Goshen. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n wà papọ̀ ní Góṣẹ́nì. God also expects us as his children to be in his church. Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ kí oníkúlùkù wa náà gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ rẹ̀ ká wà nínú ìjọ rẹ̀. And the church needs to be a safe place for everyone. Ìjọ dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tó jẹ́ ibi ìdáàbòbò fún oníkúlùkù wa. We must provide spiritual safety A gbọ́dọ̀ pèsè ààbò nípa ti ẹ̀mí. by praying for one another. Nípa mímáa gbàdúrà fún ara We wa. must provide social safety A gbọ́dọ̀ máa pèsè ohun tó jọ mọ́ ìgbòkègbodò ara wa. Ìgbòkègbodò ara wa. by being friends of one another. Nípa jíjẹ́ ọ̀rẹ́ ara wa. Jesus told his disciples, I call you friends. Kristi ó ṣe lálàyé fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé mo pè yín ní ọ̀rẹ́. And everything that comes with friendship should be seen in our midst. Ohunkóhun tó bá dẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú pé ọ̀rẹ́ mi, ìbátan mi, ó gbọ́dọ̀ máa farahàn láàrin wa. We must provide physical safety Oníkúlùkù wa náà la gbọ́dọ̀ máa pèsè ohun tó jọ mọ́ ohun ààbò tá a lè fojú rí. by making sure that there are no needy persons among us. Nípa rírí pé kò sí ẹni tó jẹ́ pé ó ṣe aláìní láàrin wa. Brethren, all of these things are the mandates that God has given to us. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni Ọlọ́run ti fi lọ́lẹ̀ tó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tó tọ́ tó yẹ láti máa ṣẹlẹ̀ láàrin wa. And we can summarize it in one word as focusing on what? Discipleship. Pé kí oníkúlùkù wa ò ká jẹ́ olùfọkànsìn àti olùfojúsìn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ àmọ̀lẹ́yìn Kristi. If we are doing this, Nígbà tá a bá ń ṣe àwọn kan we will wọ̀nyí, enjoy Christian life. a máa gbádùn ìgbé ayé We will be happy in the will of God. a máa dunnú nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. The number 4 is this. Ohun kẹrin lélẹ̀. We must accept the providence of God. A gbọ́dọ̀ máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń gba ìpèsè Ọlọ́run àti ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Because àṣeyọrí. God moves in mysterious ways to perform his wonders in our Nítorí lives. pé kí ni Ọlọ́run ń rìn ní onírúurú ọ̀nà tẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ò lérò láti lè ṣiṣẹ́ Sometimes ìyá ayé wa. we wonder, how can I achieve this goal? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa wò pé báwo máa ṣe jẹ́ aláṣeyọrí nínú àfojúsùn yìí. But God, the Bible tells us that with him, all things are what? Possible. Ìwé mímọ́ dẹ̀ wá jẹ́ ká lóye yìí pé pẹ̀lú Ọlọ́run ohun gbogbo ní ṣíṣe. So if we trust in God, Nígbà tá a bá ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú he will Ọlọ́run, raise help from sources we did not even expect. a máa rí ìbùkún níbi tí a ò tiẹ̀ lérò. Did the brothers of Joseph ever think that Pharaoh will offer them a job? Ǹjẹ́ àwọn arákùnrin Jósẹ́fù ṣé wọ́n tiẹ̀ lérò wípé Fáráò tiẹ̀ lè wáṣẹ́ fáwọn? But he was even offering them job after settling them in the best part of the land. Nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ti fi wọ́n síbi tó tọ́ tó dẹ̀ dára jù ní orílẹ̀-èdè Egypt, wọ́n tún fún wọn níṣẹ́. For us to also enjoy Christianity, Fún oníkúlùkù wa láti lè gbádùn ẹ̀sìn Kristi, we must be looking for ways to bless others. a gbọ́dọ̀ máa làkàkà láti lè máa bùkún ọmọnìkejì. The Bible says that we were created in Christ to do good works. Ìwé mímọ́ jẹ́ ká lóye wípé a ṣẹ̀dá wa nínú Kristi láti máa ṣe àwọn iṣẹ́ rere. We need to be zealous for good deeds according to Titus chapter 2 verse 14. A gbọ́dọ̀ máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìtara fún iṣẹ́ rere gẹ́gẹ́ bí ìwé Títù
orí kejì ti ṣe sọ. Have you seen people like that? Ṣé ẹ ti rírú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀? People who are just looking for ways to bless other people. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń làkàkà láti lè bùkún ọmọnìkejì. It's a different case when somebody comes to you for help and you render assistance. Ó yàtọ̀ sí pé ẹnìkan wá sọ́dọ̀ ẹ pé kó ràn ọ́ lọ́wọ́ wípé olórí ọ̀fẹ́ àti lè yọ̀ǹda ṣèrànlọ́wọ́ yẹn. It's another thing for you to take it upon yourself and look for somebody that you want to bless. Ohun mìíràn ohun náà wà ní pé kí ènìyàn fúnra láre èèyàn gan kó wo ẹnìkan sùsùn wípé mo fẹ́ ta ènìyàn lọ́rẹ tẹ́nìyàn ò dẹ̀ rótì. That is what we need to be as children of God. Bó ti ṣe yẹ kó rí fún wa nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Jesus did not say that when people do good to you, do good back. Is that what he said? Ṣé nǹkan tí Kristi sọ fún wa ni pé àwọn tó bá ṣe rere fún ẹ ìwọ náà ní kí ìwọ náà ṣe rere fún? He said, do to others as you want them to do unto you. Pé ká máa ṣe fún ọmọnìkejì bí a ti ṣe fẹ́ kí ọmọnìkejì tó ṣe sí wa. So who will take the first action? Talent tó máa kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́. We are the ones. Àwa la máa It kọ́kọ́ is a gbé command. Ó jẹ́ àṣẹ Do to others. pé ká ṣe sí ọmọnìkejì. He did not say, when others do to you, do back. Kò sọ pé ìgbà tí ẹnìkejì bá ṣe fún mi ní kémi náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe. So, brethren, we need to bless people. Ẹ̀yin ará, ó tọ́ oúnjẹ fún oníkúlùkù wa náà láti lè máa bùkún àwọn èèyàn. Then we need to make choices. The number 6 is that we must make choices that are directed by the wisdom of God. Ohun kẹfà náà wà ní pé kí oníkúlùkù wa náà máa yan ohun tó jẹ́ ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Jacob made some choices in his life that made his life few and evil. In verse 8, he mentioned it to Pharaoh. Jacob, yes. Jákọ́bù ó yan àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó lòdì fún Fáráò lélẹ̀ tó wá mú kí ìgbé ayé ẹ̀ kó wà péréte. No, Jacob made some choices in his life. Jákọ́bù ó yan àwọn nǹkan kan nínú ìgbé ayé They were ẹ̀ not good choices. tí ì ṣe àwọn ohun tó tọ́ láti yàn. So when he was talking to Pharaoh, Ìgbà tó wá ń bá Fáráò sọ̀rọ̀, he told Pharaoh in verse 8, ó wá sọ fún Fáráò ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ he said, few and evil have been the days of the years of my life. wípé péréte Àti àti tó kún fún ibi. ibi ló gba gbogbo ìgbé ayé òun. And when you read that statement, Nígbà tí a bá wá ka gbólóhùn yìí, you are forced to look at the life of Jacob. ẹ kọ́kọ́ wo ìgbé ayé Jákọ́bù. And you look at all the things that happened in his life. Ẹ̀dẹ̀ wà wo gbogbo tó jẹ́ pé ó ṣẹlẹ̀ ní ìgbé ayé ẹ̀. You will realize that he was saying the truth. Ẹ máa rí i pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ. Because he stole birthright from his brother. Torí pé kí ni níṣe ni ó fi ẹ̀rù gba ìbùkún ọjọ́ ìbí lọ́wọ́ And arákùnrin. that caused them to run away from home. Ìyẹn náà ló wá àtúbọ̀tán ìwà ní pé ó jẹ́ kó lè sákò lé Where he ran to, ibi tó sá lọ. he met a lot of difficulty. Ó tún ṣe alábàápàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdojúkọ wàhálà. After leaving that place, Ìgbà tó tún fi bẹ́ẹ̀lẹ̀, his favorite wife will die. ẹni tó tún jẹ́ ìyàwó ààyò rẹ̀ ó kú. His father will die. Bàbá ẹ̀ náà ó kú. Even some scholars say that he never saw his mother again till she died. Àwọn tó tẹ̀rọ á jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó jẹ́ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú ìwé mímọ́. Wọ́n ní láti ìgbà tó ti sá kúrò lé kò rí fojú rí ìyá ẹ̀ mọ́ títí tí ìyá ẹ̀ fi kú. Then when he finally settled down in one place, Ìgbà tó dẹ̀ tó wá yanbì kan láàyò láti gbilẹ̀. his favorite son was sold into captivity. Ẹni tó tún wá jẹ́ ọmọ ààyò fún ìyẹn náà ọtúnmú yẹn kò sàkání ẹ̀. That was after his daughter was raped though. Lẹ́yìn ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ti fipá bá ọmọbìnrin kan Let's tuntun try tó and put ourselves in his shoes. kí oníkúlùkù wa náà ká wá fira wa sí pé a wà ní irú ipò Jákọ́bù. How would you feel? Báwo la ti ṣe máa gbèrò? All of these Pẹ̀lú experiences, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdààmú ìrírí. it made him say that few and evil have been my days. Ìpè kúkúrú àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ló ti gba gbogbo ọjọ́ ayé òun. For many of us as Christians, Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi. most of the challenges we are facing are as a result of the poor choices that we have made. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà àti ìdojúkọ tí a ń dojúkọ àtúbọ̀tán ẹ̀ ni pé a ṣìyàn. Àyàn tó tọ́. And the only way for us is to retrace our steps and follow God's way. Ọ̀nà òdodo fún wa náà ni pé ká ṣe àtúnṣe káwa náà wàá tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run. Let us allow the word of God guide us, Ẹ wá jẹ́ ká gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàyè láti so that we can arrive at a better destination in life. kí oníkúlùkù wa náà ká lè
dé síbi tó tọ́ àti ibi tó yẹ níbi ayé wa. The lesson number 7 we see in this chapter. Ẹ̀kọ́ keje eléyìí tá a tún rí nínú àwọn àkòrí yìí. Which will also help you and I to enjoy our Christian life. Eléyìí tó máa ran ẹ̀yin àti èmi lọ́wọ́ láti lè gbádùn ìgbé ayé Is that Kristẹni no wa. matter what you are facing in life, Wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí a bá ń dojú kọ nílé ayé. choose to see positive things coming out of it. Ẹ jẹ́ kí oníkúlùkù wa ká máa gbà á ká dẹ̀ máa gbèrò wípé ohun tó dára ló máa ti bẹ̀ jáde. The challenges in Jacob's life, instead of making him bitter, it made him somebody that was blessing Pharaoh. A rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà tí Fáráò tó ní ìdojúkọ, Jákọ́bù tó ní ìdojúkọ kò rí gẹ́gẹ́ bíi pé ìpèníjà, ó rí gẹ́gẹ́ bí ìbùkún níwájú Fáráò. He did not allow the challenge. He saw them as challenges. They were challenges. Ó rí gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà. But those challenges did not stop him from blessing Pharaoh. Ìpèníjà yìí kò dá dúró láti lè bùkún Fáráò. Sometimes we are too busy trying to build our lives, our family's lives, that we forget that God has sent us as missionaries to be a blessing to many other people. Pé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà tó dojúkọ wá nínú ìdílé láàrin ará pé ká fìyẹn sápá kan ká má jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kó dí wa lọ́wọ́ láti ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ajíhìnrere iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbé wá lọ́wọ́. Satan wants you and I to be distracted. Sàtánì ó fẹ́ kí ẹ̀yin àti èmi ká ní ohun tó máa yà wá kúrò tí ò ní jẹ́ ká láfojúsùn. If you take your time to look at the lives of any servant of God that you know, and you study them, and you really get to know them, you will realize that they face the same challenges that almost every one of us face. Ẹ máa wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀. Ẹ máa rí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi ń dojúkọ làwọn náà ń dojúkọ. But the difference between those who are victorious and those who are not is how they respond to those challenges they are facing. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn tó jẹ́ aṣẹ́gun àtàwọn tí ò jẹ́ aṣẹ́gun náà ni pé bí wọ́n ti ṣe gbọ́ràn tí wọ́n ṣe ń tọ́lọ́run fẹ́. Some may get distracted and allow the challenges to swallow them up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n máa ní ìyí lọ́kàn padà tí wọ́n á jẹ́ kí ohun ti ayé yìí kó ba ọ̀nà àwọn jẹ́. But God expects us to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run retí lọ́dọ̀ wa náà ni pé ká dojúkọ Olúwa wa Jésù Kristi, ẹni tó jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ àmúyẹ fún wa. And when you do that, Nígbà tá a bá dẹ̀ ṣe lé, people will be wondering, pé àwọn èèyàn tẹ́ máa wò ó how are you managing? pé báwo lẹ ṣe ń ṣe é, How are you coping? báwo lẹ ti ṣe ń wọ̀nà, How lẹ ti are ṣe you ní not ọ̀nà àbáyọ. affected by all of these things? Pẹ̀lú gbogbo tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí tó ẹ̀ẹ̀dẹ̀rẹ̀wẹ̀sì tẹ́ padà sẹ́yìn. That is sending a message. Yẹn ń sọ fún wa. It shows that you are enjoying the Christian life. Ó ń ṣàfihàn wípé à ń gbádùn ìgbé ayé Kristẹni. The number 8 lesson is about surrendering to God. Ohun tó jẹ́ ìkẹjọ náà ni pé ká jọ̀wọ́ ohun gbogbo fún Ọlọ́run. We sing it. Bá a ṣe máa ń kọ. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Ó fi gbogbo rẹ̀ jì fún Kristi. When we saw the Israelites, the Egyptians, surrendering their money, surrendering their possessions, surrendering their lands, surrendering themselves to Joseph, we were getting a message, a lesson from that surrender. Nígbà tí a rí àwọn ọmọ Egypt tí wọ́n fi ohun gbogbo tí wọ́n ní tí wọ́n jọ̀wọ́ rẹ̀ fún Joseph láti lè gba oúnjẹ tó yẹ ká kíyèsára ńbẹ̀. The lesson there is that for us to really enjoy Christianity, we must surrender everything, all of our being, to Christ. Òun náà ní fún àwọn olúkúlùkù wa láti lè gbádùn Kristi. A gbọ́dọ̀ fi ohun gbogbo tá a ní láti jọ̀wọ́ rẹ̀ fún Kristi. Are you living a life of surrender? Ṣé à ń gbègbè ayé ẹni tó fi ohun gbogbo jì? Or are you holding some things back? Tàbí pé a tún fi àwọn kankan pamọ́? How much is too much for you to give? Owó ohun èlò ló kéré ló pọ̀ jù fún wa láti fi fún. Yes. Sometimes we need to ask that question. Ìgbà mìíràn ò yẹ káwa náà béèrè. How much is too much for you to give? Èlò ló jẹ́ kó pọ̀ jù fún wa láti fi fún.
Have you tried surrendering all before? Ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà ti gbìyànjú láti jọ̀wọ́ gbogbo? I'm not talking about the idea of saying you have last card 500 and you say this 500 I'm giving God. I'm talking about when you have like a large sum. Have you ever had the courage to take all of that money and give it before? A sọ̀rọ̀ nígbà tá a bá ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà tá a máa sọ pé ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà yìí ló kù fún mi láyé lọ́rùn kí n fìyẹn lẹ̀. Àwa ń sọ̀rọ̀ nígbà tá a ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ báńkì pé ilé yìí náà kí dọ́lọ̀ wò It is easy to thank God when with your last card. Ó rọrùn láti dán Ọlọ́run wò pẹ̀lú oye tó kù sí wa lọ́wọ́. But when there is a lot, Ṣùgbọ́n tí a bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílé ìfowópamọ́, can we thank God without a lot? ṣé a lè dán Ọlọ́run wò pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ So tó wà how ní much ìfowópamọ́? is too much to give to God? Èló ló pọ̀ jù fún Ọlọ́run láti fi fún Ọlọ́run? Can the things you own, the things that are your own, can you use it in service to God? Ṣé àwọn tó jẹ́ pé a dì mú tàbí pé ó wà nílé ṣé a lè jọ̀wọ́ rẹ̀ láti fi jọ́sìn sọ́lọ́run? Can your home be a meeting place for the church? Ṣé ilé wa ó lè jẹ́ ibi tó jẹ́ pé a ti ń pàdé láti jọ́sìn fọ́lọ́run? Brethren, Ẹ̀yin ará, enjoying Christianity requires surrender. pé ká gbádùn ẹ̀sìn Kristi ó ní í ṣe pẹ̀lú pé ká jọ̀wọ́ gbogbo wa sílẹ̀ fọ́lọ́run. Number 9, Ìkẹsàn-án, the time we have spent in vanity and pride. ìgbà tí a ti gbé nínú òṣì àti ìgbéraga, We need to redeem it for Christ. ó máa ní ká sọ di ọ̀tun fún Kristi. In other words, once we realize the truth and learn the truth, we should be in a hurry to make the most of our time in Christ. Olúkúlùkù wa náà gbọ́dọ̀ ra ìgbà padà nígbàkúgbà tá a bá ti mọ̀ òtítọ́ láti lè ronúpìwàdà rà padà sínú Ọlọ́run. Imagine you are Jacob Tó wá jẹ́ pé olúkúlùkù wa la jẹ́ bíi Jákọ́bù. and you have not seen your son Joseph táàdẹ̀ rí ọmọ wa Joseph fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ for ọdún. many years. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. By this time, I think it's estimated to be about 22 years. Ó ní í ṣe pẹ̀lú pé ọdún méjìlélógún Imagine you have not seen him in that time. kí bàbá má fi rí ọmọ rẹ̀ fún gbogbo gbèdéke yìí. And then Lákòókò yìí, you are reunited with him. kálẹ̀ tó wá tún ní oore ọ̀fẹ́ lẹ́yìn ọdún gbọ́rọ̀ yìí kátìlẹ̀ tó wá tún sọ́ra. I don't know about you, A ò mọ̀ nípa ti yín but o, for me, ṣùgbọ́n fún èmi I o, want to spend every day with him. màá fẹ́ láti lè máa wà pẹ̀lú rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́. If I don't see him in a day, I will call him. Tí màá tẹ́ ẹ rí, màá pè é. You did not come to Goshen today. Oh. I know you are busy, but you're finding time to come. À ń lè sọ pé ààrẹ ẹni Gósẹ́nì léni o, a mọ̀ pé iṣẹ́ ló ń ṣe o, ṣùgbọ́n gbìyànjú yọjú sí wa. Is it not going to be the same for you? Your favorite Kò son. ní rí bẹ́ẹ̀ fún wa lẹ́ni tó jẹ́ ọmọ àyò wa. But you know, sometimes we go about a whole day we pass and we will not even remember to pray. A day we pass and we don't even remember to study our Bibles. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fúnra lára wa, kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ tó jáde lówùúrọ̀, ó lè má gbàdúrà. Olòmíì ọjọ́ kan ọjọ́ méjì ó tẹ̀ lè má ṣí Bíbélì rẹ̀ wò láti kà. We have to be intentional about it. Oníkúlùkù wa náà gbọ́dọ̀ máa fi àwọn nǹkan wọ̀nyí sọ́kàn láti jẹ́ kí ó rọ̀ wá lọ́rùn. Paul says to Ephesians, redeem the time because the days are what? Evil. Ọlọ́run ní sọ nínú ìwé Jésù. Paul, arákùnrin Paul sọ nínú ìwé Éfésù Yes. sí pé ká máa ra ìgbà padà torí pé kí ni búburú ní gbogbo ọjọ́. So every day we are living, Ní gbogbo ọjọ́ tí a ń gbé, when you look at the things that are happening, tẹ́ bá ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó when ń you look at ṣẹlẹ̀, the news we are getting, tẹ́ bá ń gbọ́ àwọn ìròyìn tá ń gbọ́, it should force us to spend time with Christ. ó yẹ kó ró wa lágbára láti wá fi àyè sílẹ̀ fún Kristi. Because none of us knows what will happen next. Torí pé kò sẹ́ni tó tún mọ tó máa tún ṣẹlẹ̀. But if we know Christ, Ṣùgbọ́n tá a bá mọ Kristi, we know we are safe, àwa mọ̀ pé àwa máa jẹ́ ẹni tí a yà no sọ́tọ̀ matter what may happen. pẹ̀lú ohunkóhun tó tẹ̀ lè ṣẹlẹ̀. So, brethren, Nítorí ìdí èyí ẹ̀yin let ará, us try to redeem the ẹ time. jẹ́ kí á gbìyànjú láti ra ìgbà padà. Let us try to learn more about Ẹ Christ. jẹ́ ká gbìyànjú láti tún ní ìmọ̀ fún ìmọ̀ nípa Think about Kristi. it. Ẹ jẹ́ ká ro Everywhere you turn today, ibikíbi tí oníkúlùkù wa bá bára wa lé. everything is ready to corrupt you. Ohun ló máa fẹ́ mú ìdìbàjẹ́ bá wa. True or false? True. Ọgbà jùlọ tá a fojú rí. Many of us grew up on good songs. Do you know that? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la dàgbà pẹ̀lú orin tó bá etí mu. Do you remember? I don't know if you had the kind of childhood I had, but
Growing up, I was exposed to songs like Amona Tete Mabo, Amona Tete Mabo. I was exposed to songs like Ìforí ti jáde nílé, ó lọ sílùú òkèèrè, ó kọ́ iṣẹ́ kápẹ́ntà, lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá tó ṣiṣẹ́, odò ló. You understand? But today, Yahoo, ho ho, Yahoo, say, person, hama. They say, if you don't make it now, you don't permit. These are the songs we are exposed to day by day, and you are thinking about your life that, hey, this one that you go and carry preacher job like this. Are you sure you will make it in this life? Don't you think about it? These are the things that are always ready to destroy our lives, and we have to fight against it. Ohun tí wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe lálàyé fún wa ni pé ìgbà táwọn ń dàgbà, àwọn ń dàgbà pẹ̀lú àwọn orin tó bójúmu tó dẹ̀ lè gbéyàn ró tó lè jẹ́ kí ènìyàn ní àtúbọ̀tán pé ọjọ́ ọ̀la àwọn máa dára lẹ́ni tó bá ní farabalẹ̀ àti àfọkànsìn. Ṣùgbọ́n ní ìran tá a bára wa ní ìsinyìí, ẹni tó bá sọ́sọ́kùtù ẹ̀ dáadáa ó lè mú kéèyàn ṣìwàwó torí pé àwùjọ tá a bára wa bó ti wú kó òbí sapá tó ṣé òbí máa bá wa lọ àníjáde ànídọ́jà àbá ní darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wa. A young girl is trying to go to school, trying to learn a skill, trying to do business, and your colleague, all of a sudden, is coming home with a brand new vehicle. He's saying his birthday gifts. And you begin to wonder, who are the people you have been working with? You are working with Brashola, Bradaniel, Brashokwe. You begin to think that, come on, introduce me to the people that will be sending you cars, birthday gifts. Wọ́n ní pé ẹni tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ó ń làkàkà láti fojú sẹ́kọ̀ọ́, tó ń làkàkà láti kọ́ṣẹ́, kọ́jọ́ ọ̀la lè dára. Kó wá rí ẹni tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ẹni tó jẹ́ lóye tó ẹ, pé ẹjọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ni ìgbà tí wọ́n gba 70. Agídí ló fi gba 40 torí ó ló wá dédé gbé ọkọ̀ tuntun tó sọ pé wọ́n fi ṣe ẹ̀bùn ọjọ́ ìbí fún òun. Èyí náà rò lẹ́ẹ̀mejì o pé ṣé ò ní jẹ́ kí n mọ àwọn tó ń fi irú ẹ̀bùn yìí fún ẹ tèmi náà lè wá ọ̀nà àbáyọ. We have to learn A gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́. to abide in Christ. A gbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ láti lè di òkú Ọlọ́run mú. So that we can stand against all of these temptations. Débi pé oníkúlùkù wa náà, àwa náà lè dúró tíírí. And trust that if we do our best, Nígbà tí a bá dẹ̀ ní ìgbẹ́kẹ̀lé and we use the potential that God has given us, pé tá a bá gbìyànjú pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́run ti fi fún wa, orúkọ rere tó fi fún we wa, are going to achieve excellence in this world. wípé àwa náà máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ aláṣeyọrí. And after this world, we will have eternal rest. Àti pé lẹ́yìn tá a bá fi ilé ayé sílẹ̀, oníkúlùkù wa náà wá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó péye. You will not have to be running scatter at age 50, age 60 because EFCC is looking for you. Débi pé ní máa lé wa lọ́kàn pọ́n nígbà tá a bá wá tó 50 ọdún táwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń lé àwọn tó bá kówó òlù owó orílẹ̀-èdè jẹ wọn á máa lé wa káàkiri máa dà wá láàmú. In conclusion, brethren, Lákòótán èèyàn ara for us to enjoy life as a Christian, fún oníkúlùkù wa láti lè gbádùn gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Kristi. we need to be looking eagerly for the coming of our Savior. Kí oníkúlùkù wa máa làkàkà ká máa wo ìpadàbọ̀ Jésù Kristi Olúwa He wa. may come in the morning, he may come in the noon, he may come at any time. We don't know when he shall come. We are expecting Jesus. We are expecting Jesus. We are expecting Jesus. We don't know when he shall come. I pray that when Christ comes, may he find us watching and waiting in Jesus Christ's name. Àwọn aládùúrà ilé ìgbàkúgbà tí Kristi bá máa dé, á lè bá wa nígbà tí oníkúlùkù wa ń péjú tá ń retí ìgbà tó máa dé ní orúkọ ti Jésù. Thank you very much, brethren, for the time, for being here, and let us reach out to those who couldn't come. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ará fún ìfọkànsìn àti gbígbáradì. Ẹ má lè jẹ́ ká dánu dúró bẹ́ẹ̀, àwọn ará wa tó yẹ ká jọ máa ń péjú táàrí, ẹ jẹ́ ká pè wọ́n, ẹ jẹ́ ká ṣàbẹ̀wò sí wọn. By God's grace, next week we will delve into chapter 48. Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a tún yẹ orí kejìdínláàádọ́ta wò. We're almost done with Genesis. A ti fẹ́ parí pẹ̀lú ìwé Genesis.
But I still want to challenge us. ṣùgbọ́n a fẹ́ pè wá níjà When we get home, nígbà tá a bá délé. let us, because at the end we are going to have a sort of review. Ní òpin rẹ̀ tó jẹ́ orí 50 a máa tún gbójú wẹ̀yìn láti lè sọ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé a ṣe alábàápàdé. Let us start drawing lessons. Ẹ jẹ́ kó oníkúlùkù wa ká máa mú àwọn ẹ̀kọ́ jáde. What spoke to you the most in each of the chapters of Genesis? Kí ni ohun tó bá wa sọ̀rọ̀ jù nínú àwọn orí kọ̀ọ̀kan? What do you learn about God? Kí la kọ́ nípa Ọlọ́run? What do you learn about man? Kí la kọ́ nípa ènìyàn? What are the commands you feel you need to obey? Kí ni àwọn àṣẹ pàtó tó oníkúlùkù wa ní lérò láti lè gbọ́ràn? What are the sins we need to avoid in that book? Kí ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí tó yẹ pé ká yàgò fún nínú àwọn ìwé yìí? What are the examples we need to follow and the ones we need to not follow? Kí ni àwọn àpẹẹrẹ eléyìí tó yẹ ká tẹ̀lé àtàwọn eléyìí tó yẹ ká tẹ̀lé? What are the promises we can claim from the book? Kí wá ni àwọn ìlérí tí a gbúdọ̀ máa sọ pé mo gbà nínú àwọn àkòrí yìí? These are the things I want us to note as we review the book. Àwọn ẹsẹ̀ àwọn kókó tí mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ kí oníkúlùkù wa ká mú jáde bí a bá ti ṣe ń ṣe àtúngbéyẹ̀wò. Because in a few weeks' time I will be asking us these questions again. Torí pé ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sí èyí tá a bá parí ẹ̀ a máa máa bira wa ní èrè àwọn ìbéèrè wọ̀nyí. May God help us all in Jesus' name. Ọlọ́run nínú máa rí kókò wa ní orúkọ ti Jésù. Brethren, we have 17 adults and 6 children today. Gbogbo wa jẹ́ 23 àwọn